Hvala za predstavitev. Dobro jutro vsem poslušalcem, tako v živo kot tudi preko spleta. Torej, danes bomo slišali dve zanimivi predstavitvi. In sicer kot prva se bo predstavila izredna profesorica doktorica Alenka Krek Poplin, ki deluje na državni univerzi v Iowi v ZDA. In sicer nam bo predstavila tako imenovane geoigre oziroma geogames, ki v bistvu so nek način vključenosti splošne javnosti v urbanistično planiranje, v odločevalske procese in predstavljajo neko obliko poenostavljanja urbanističnega planiranja za splošno javnost. Kot drug predavatelj se bo predstavil Žiga Časar z univerze EPFL, kjer deluje kot doktorski raziskovalec in sicer deluje na področju gradbenih materialov. Njegovo predavanje bo na tematiko betona in inovacij v betonu. Sledila bo diskusija, imeli bomo malo daljšo diskusijo tokrat. Predvidoma bi morala biti še ena panelistka, prav tako pri predstavitvah, a se je morala opravičiti zaradi bolezni. Tako da njej želimo čimprejšnje okrevanje. Zdaj pa ne bi dlje zavlačeval, ampak bi v bistvu kar prešli k doktorici Krek Poplin. Doktorica je žal, kot rečeno, v ZDA, kar pomeni, da je za njo trenutno ura 3 zjutraj. ZDA pa se prav tako trenutno soočajo z zelo hudim snežnim metežem, baje najhujšim v zadnjih 40 letih. Tako da od doktorice Krek Poplin bomo videli posnetek predavanja, nato pa bo sledila diskusija s vprašanji. Dobar dan in dobro jutro, lepe pozdrave iz daljne Iowe, kjer imamo veliko snega te dni, in hvala za povabilo, se z veseljem udeležujem tega simpozija. Moja predstavitev bo v angleškem jeziku, z veseljem pa odgovarjam na vprašanja tudi v slovenskem. Iz Slovenije sem se preselila 23 let nazaj in se vedno znova rada vračam. So welcome to my presentation, Envisioning the Future of our cities with Online Digital Geogames. What really inspires me and my team in our research is this idea of co-creating the future together with the residents. So I work in the field of urban planning and geoinformation science, and what we see are quite huge issues in a lack of trust in local government. It's very difficult to reach underrepresented vulnerable communities such as low income, low educational level, and maybe different ethnicities or people that speak other languages, such as, for example, big Spanish communities that we have, or maybe African Americans or Africans, or also Asians. And then what we also see is what is termed as rational ignorance. So people tend to be rational in terms of ignoring urban planning processes and getting engaged in those processes because it's often requires an investment on their side to study the documents, to understand the situation, and they are not willing to put the effort into it in order for them to be able to make informed decisions. And there's also this specific effect that it happens that, of course, they would say, not in my backyard, not close to me. So we don't want to have this plant, or we don't want to have a windmill in my area. So we see quite a bit of issues in this collaboration between the local government, urban planning departments, and the citizens. And
in these days, the officials would come to us as researchers and would say, can you help us to solve the problem that we have? And specifically, can you find or advise us on novel methods, strategies, and technologies with which we could successfully engage everyone in the co-creation of the cities and the cities of the future? And some mayors, here just an example, Philadelphia, they put this on their website, and we have a very strong collaboration with the city of Ames and the mayor currently. And for the last 40 years, Steve Schenker, we have a contract exploring those. They want to go to every neighborhood, talk to people, and focus on equity, opportunity, efficiency, and inclusion of everyone. From this problem, on the other hand, when I was thinking about solutions and being a geoinformation scientist and working with geospatial data, and a lot of data-based, map-based applications for many, many years, I realized that we don't have solutions in that area that would be attractive for people. And one day I was in a train watching those people playing games, and was thinking, we can learn so much from game industry. And what can we learn from game industry that is able to attract so many people? This is one of the biggest markets, bigger than Hollywood, global market right here, 175.8 billion in 2021. I can't even imagine how much that is. A huge number of people playing games. And then I looked into who is playing, and this perception only young people are playing is no longer true. Here we have statistics by Forbes for 2018, 2019. The average number of hours spent playing video games per week by age group, and you can see that 46 to 65 versus younger 6. So not a big difference, plus 64.9, which is also 5. So on average, that would be almost 6 hours per week. How would it be? I imagine that these people would be playing games related to urban planning and get involved in serious causes. And this was my motivation why I, back in 2008, started working on this area, trying to see what can we learn from game market, game applications, and how can we bring them to urban planning or for the benefits of urban planning. And back then, basically a bit earlier than that, a group around Professor Schlieder, University of Bamberg in Germany, started working on what they called geogames. Geo coming from an ancient Greek Gaia, geo, meaning land, meaning earth. And that's how they composed geogames, geo for games that are related to earth, to earth, basically. So started 2005, and then basically moved to thinking how these games cannot just be developed for fun, but also not just for fun, enjoyment, joy, playfulness, what all the games are, but also for solving problems, for dealing with real world situations, and designed for more than just for fun. And here we see the first book on serious games published by Abt in 1970. He also mentions urban planning as one of the possible applications. And when we look into the seriousness, and we try to, here we
we mapped somehow games that were developed by some of my students, and we realized that they can, on one hand, be very playful, but there is a little bit of space for seriousness. Or on the other side, they can be very serious, but there is a little bit of space for playfulness, or they can be somewhere in between. What this graphics really represents is that it's not just one or the other. So there is a whole field in between that we can focus more on serious on one hand or more on playful on the other hand, and it would still be considered being a serious geo game. Here I have just a little bit of a history to represent so you get a feeling. So we talk about 2005 and 6 with these first publications by University of Bamberg around Professor Schlieder. And they start with something that is called location-based games. And they called for the first time those games being geo games. And then we moved to the work I've done, and then some of the colleagues at the University of Hasselt, at Devish, for example, and Emerson College, Gordon, and start moving 2008, 9, 10, and finding more applications in urban planning. And then we see 2012-18, the Ohio State University, Professor Alquist starts thinking and pulling more of digital data, mapping data, geospatial data into the picture, and thinking about the concepts of games around the data and representation. We have 2018, the first edited book on geogames and geoplay, edited by Schlieder and Alquist. And then we see 2018 till now, several centers, new centers are developing. And I'm talking only about digital games. There are other centers that look into games, but specialize less on digital. Here we have the Brazilian group, Federal University of Minas Gerais, and Delft University of Technology, looking into geodesign, geogame, geography, and cultural heritage. And the first two PhDs are coming from this group. And now we have quite a strong emerging center, Rochester Institute of Technology, Geogames for Disaster Management, Well-being and Health, Inclusion, Participation with Tomasz Cigüt and Schwartz leading the team and the efforts. And then we see 2020, the first edited journal, Gaming and Geospatial Information, edited by myself and Schwartz from Rochester Institute of Technology. Kind of a history, so you get a feeling. It's a new research area, and it finds already quite interesting applications and application areas in different aspects. And also, I would say that we could distinguish these efforts into several different types of games. So location-based games, games utilizing geographic information systems, games for big data, mixed reality geogames, urban geogames, and geography geogames. And I will touch only on some of them, not all. We don't have enough time to go deeper into it, but it's quite an interesting area. So when we talk about location-based games, it's a location that really matters, and it's usually played outside. So we see this mixed environment where you have the technology in your hand, and then you are moving in the environment. So it uses a positioning technology, GPS, global positioning system, and integrates the player's position in the logics of the game. There is the locomotion of players, the physical environment. For example, Pokemon Go would be an example of something like that. The player is in the environment, then they search for those Pokemons and however they are called.
And then this is an experience that is, combined with visualization on a map or on a mobile device, if this is a geo game. And those that use GIS, so as we said, around 2018, we get new definition or new meaning added to the location-based geogames. The understanding of games expands the meaning. The meaning is expanded into being all games that use real-world spatial information and are mediated by geographic information technology, which was then expanded by Alquist, also 2018, being a game that tries to mirror an online, so it's an online world that mirrors the real world geography and is therefore realized by a full range of GIS capabilities, supported mapping and process services. This is just his understanding, but I like the idea of mirroring the real world and that metaphor of how can we visualize the real world in a very realistic way in a game. And this is their kind of experiment. Is Green Revolution game. Takes you and the player into India and explores the landscape, but also plants and farming, and is fully supported by GIS, which is a technology. It gets very complicated to do that. This is not for you to necessarily understand. I just want to show how many of the technological applications and servers and scripts are needed to make this happen, to have a nice user interface like that, but fully supported by the real world geospatial data. In my lab, GeoGames lab, the way we do it usually would be based on the spiral model of software development enhancement suggested by Boehm in 1988. The basic idea is that you develop several iterations. You start with determining the objectives. Why are we creating this game? Designing, identifying and resolving risks, and developing prototypes. In the way we do it, we would design a game, code, integrate, test, and then implement. And this would be the first prototype. And this model suggests to test it and then develop the next prototype based on the testing results with the potential users, and then maybe going to the next prototype until everybody's happy, so to say. So kind of the improving testing kind of a model. And one of the first ones I and my team created was when I was with the university in Germany, Hafen City University in Hamburg, where I hold my other position. So that's why the user interface is in German language. But basically what it says, it's design your marketplace. So the game was designed around this marketplace that in Hamburg was kind of abandoned, except one time in a week where they had a farmers market. So farmers would come together and present their goods and try to sell them. And apart from that, it was quite a boring place. And quite a boring place. And
we designed this game to be kind of a designer tool, so one can drag and drop different elements into this 3D or 2D space and design the way he or she wants this marketplace to be. This is a design by Suse, for example. And then you could evaluate, here is the evaluation, you could evaluate the design, you could comment, you could suggest your own design and vote for other people's designs and communicate with urban planners. And here you have a monkey, but you can choose another helper. And this helper would entertain you and give you advice and communicate with you while you are suggesting the elements of the marketplace. Then artificial intelligence could pick up elements of each of all the submitted suggestions and designs and construct a design that is a composition of all designs submitted by people. And now we have a kind of two PhDs. This one is taking us to Ouro Preto, Ouro Gold. It's in Brazil. You can see the landscape right here. It's a beautiful historical UNESCO site. And Italo, now Dr. Tessena, worked on Geomina's Craft game utilizing Minecraft. Minecraft is the #1 sold and popular game and very popular with kids. And as this was focused on kids, we thought that using this environment would be really a wonderful idea. The game takes you into this landscape of Ouro Preto, where as a player you can meet different people. Here you would meet a constructor, or you would meet another visitor or an expert in mining. And then you can communicate, you can explore the landscape, you can ask different questions about mining, about the tradition here. Because of finding the gold, it was a very well-known mining site. And here we have kids playing the game, so we are also testing the game with the kids. And the focus of, vulnerable or underrepresented communities, also kids are underrepresented in urban planning. We rarely ask them to join. Here we have Bruno de Andrade's PhD. It's the same group from the University of Minas Gerais, the Federal University, also using a combination of non-digital and digital environment, and thinking about the future of this little place called Tyrol, where Austrian settlers came and called the place Tyrol, is in Santa Leopoldina, Brazil. And the same thing, the idea was not the same thing, but also implemented in Minecraft. The idea was to enable them to reconstruct the past. Think about how it was in the past when the settlers came from Austria to Brazil, and simulate that in Minecraft and enable them to talk about the future and the values. So which values would they like to pass on to the next generation as kids? And then another one, this concept was a bit different. It was based on geographic information systems. Here we see a big projected map. The process was gamified with the help of awards. And
we worked closely together with a Spanish-speaking community, low-income community in 3 neighborhoods in Des Moines, which is the capital of Iowa. And then they shared, they were learning how to create data sets, and we were talking about food, food production. Where do they go buy food? Where do they eat? What kind of foods can they eat? And we figured out that they did not have access to healthy food in their neighborhoods. And the healthy food was too far away. There was nothing healthy, no store, no restaurant. And they were able to share the stories just by standing around, you can see here the big map projected, but also they were working on their laptops, and we were teaching them how to, using here you can see how to use map nodes, which is a tool in a GIS based application, how to create data points of the stores in which they buy their food. So they were able to learn how to create geospatial data sets. And then what was really nice and what we very much encourage is to look into how everything that is done digitally or in the process of co-creation can be also transferred in reality. Can we change the world to a better place because of the process? And this was one of the successful projects in this way, because all these kids found an abandoned local place, basically a garden, a community garden, and they decided to clean that garden and determined that this project that they are working on is going to be the community, reviving the community garden. And here you can see them, how proud they are, cleaning that place and working with us. And I can share really great news that this became a gathering place for the parents, for the community, and they were successfully planting some vegetables and some fruits, and kind of became the source of healthy food in their neighborhood. So I'm very happy and proud of the process we were part of. And then what we do, also what we have done was kind of looking into all those games that our team or the close collaborators of mine, also from Brazil, but now in Delft and Czech Republic, and moving to Dublin and moving to Portugal, both of them, Italo and Bruno, are moving to other places. But we looked into what are the functions that would kind of be related with what is done in planning, in the planning process regularly, and what can we find in games, and what can games support. And we came up with a whole list of those. And for example, exploring landscapes, so just learning about what is about the urban planning situation. Learning about places, what is happening. So there is a lot of exploring and learning that is enabled by all of those games. Reconstructing the past, we can see here in the table 2 of those games enable that, so we can think about how to design it if we want to learn more about the history. Envisioning the future is possible in many different ways. We see here that 3 of those games that we analyzed enabled the envisioning
you can remember the design your marketplace. It's an example of envisioning. So how would I like this place to be? How would we collectively like this place to be? There's a lot of communication possible in many different ways in all the games, commenting, discussing, dialogue, talking to the avatars in game, talking to urban planners. All games supported communication. And also, in a very interesting way, they all initiated some actions and projects. So not only the last one with the actual project of the community garden, but also several other additional actions were taken. For example, Geomina's craft. There were photography walks that were created after this event, and we might think that initiated with the help of a game, at least partially. Geodesign card game added activity in the curriculum of the local school. And then the Fingal craft activity was a pilot project for youth engagement in Fingal development plan for 2023-2029. So there we see some real world effects and changes and actions that are possible while we are also just creating these games. And so I'm really interested in making a positive change in the real world, and if this is possible. For the future, there is a lot of interesting work going on in mixing realities, in augmented reality, glasses, using the glasses and being kind of transformed into this reality, being in the middle of the reality, which is digitally created and basically invisible, but visible with the glasses. It's really fascinating. Of course, we know the cave system for a while, but that is, augmented reality, virtual reality. What can it offer is something that is going on right now, quite exciting. And then what we are also looking into is the optimal experience. So you can see here the flow by Csikszentmihalyi, looking into this kind of combination of skills. If high skills are needed, but not many challenges, one can feel bored. If there are too many challenges, one can feel anxiety, but we need the right combination between the challenges and skills to feel really immersed into the game, to be pulled into it, to feel like we are in a flow, and we are exploring that part. What is the right combination, how to make those games really immersive for the players so that they keep on coming back and participate in urban planning processes. Can geogames make the world a better place? It's another very interesting question to me, and really interesting what we observed when we were testing with children and what catches their attention. And before they play the game, what was this? Is in Spanish, play testing the game. We can see that in the second after, you see casa, mina. So before we don't have mina, which is mines. So kids are not even aware that there are mines there. In the mines in Ouro Preto represent quite a big problem, because sometimes people would build their houses on the top of the mines, and then they would have problems with the houses because it's not a stable area. So the land moves, and sometimes there are
quite huge issues in building houses in that area. And also, it represents a history. So the kids were not aware of their fundamental history that shapes this place. And while playing the game, they became aware of their history, of the problem, of the mines that are fundamental element in this area. So we see what is really interesting to me is that we see the shift of perception and the shift of focus that can happen with the help of game. That is kind of almost a side effect, but can be very substantial. And also here, the same thing before and after. What are the important things? And here we see before around gold, tourism. It's a big one, mines, excavation, and then after is the conservation becomes bigger. So the importance of conservation, preservation, of the history of this place, it becomes more important after playing the game. So this is, I think, something to think about, how games shape our perceptions and our understanding of the world, and how can we consciously either change that or kind of let people think about topics that are very relevant for our society and for the values of our society. So thank you so much. I hope you enjoyed the presentation. Can GeoGames make the world a better place? It's a good question. In summary, we see that a paradigm shift is possible with games, change of perspective, values that they support and can support learning, exploration, experiments, that they can address real world problems and maybe even help us solve those problems, that they provide immersion, full dedication, concentration, this feeling of being in the flow, which is something that is called an optimal experience, and that people can experience that with the help of games, and that they can playfully involve people in the co-creation of our environment. So on these positive notes, thank you so much for your attention. And hvala lepa za pozornost in na voljo sem za vprašanja. Ja, super. Da vidimo, če imamo Alenko že na povezavi. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Me slišite? Slišimo čisto v redu, ja, hvala. Ok, super, krasno. Ja. Hvala vam za sodelovanje ob tej pozni uri in tudi za to zelo zanimivo predstavitev. Torej, slišali smo lahko precej o v bistvu potencialu in tudi vrednosti te vrste iger, torej kako lahko nekako pripomorejo. Tudi smo lahko slišali sam postopek, kako ste v bistvu pripravljali te igre, kakšni razni projekti so bili, tudi z prve stopnje, ko je bilo eksperimentalno in zdaj, ko se že nekako uvajajo te stvari. Zdaj pa prišli k nekaj vprašanjem na to tematiko. Bi mogoče kar jaz začel z enim svojim vprašanjem. Torej vidimo lahko, da med publiko je že kar zanimanje za te igre, tudi obstajajo primeri, ko se vključuje javnost, sploh med mlajšimi populacijami vidimo, da je participacije veliko. Kako pa je recimo na drugi strani, kakšne so vaše izkušnje recimo s strani recimo odločevalcev ali pa urbanističnih planerjev, a je nekako sprejemanje tega kot učinkovitega pristopa ali so še prisotni razni recimo temu predsodki, da pač gre za igre, torej kakšni so recimo vidiki, ali se vidi to kot nek učinkovit pristop k urbanističnemu planiranju? Hvala.
precej kompleksno vprašanje. Mislim, da glede na raziskovanje, ki smo ga opravili prav pred kratkim, eno študijo o najbolj učinkovitih metodah vključevanja prebivalstva, smo intervjuvali oprostite moji slovenščini, po celi Ameriki v bistvu te strokovnjake in smo v bistvu iskali najbolj uspešne metode vključevanja prebivalstva. In kar se je izkazalo je, da so najbolj uspešne tiste, ki kombinirajo več metod, več različnih metod. Ne samo ne samo ene igre ali pa samo online, ampak metode, ki kombinirajo online in offline, dogodke, to je bil en princip. Drugi princip uspešnih metod je bil, da planerji ne vabijo prebivalcev k sebi, ampak da v bistvu gredo v neighborhoods, da v bistvu pripeljajo sodelovanje v tja, kjer ljudje živijo. Torej, nekako spremenjena filozofija samega pristopa do tega. Je pa res in zanimivo nekaj, ker smo imeli v zadnjem času projekt Playful Aims, financiran strani mesta, v katerem živim. In samo beseda playful včasih je malo sporna, predvsem za odrasle, kjer mislijo, da čim je playful oziroma igrivo, je samo za otroke. Tako da smo ugotovili, da odrasli še vedno nismo nekako pripravljeni se igrati v tem smislu. In projekt je bil v fizičnem smislu, ne online, ampak smo pripravili cel sklop aktivnosti, s katerimi smo šli, imenovalo se je pop-up moving community engagement. In smo imeli nek tak večji avto ali van, v katerem smo potem šli v ta, kako se reče neighborhood po slovensko, v ta okoliš. In smo tam postavili mize in smo imeli različne aktivnosti fizične, vendar smo advertising kot playful in veliko odraslih je reklo, če je playful, potem mora biti samo za otroke, če je igrivo. Tako da ja, mislim, da to, kako se to oglašuje, še vedno nima toliko, kako bi se reklo, odmeva med odraslimi, če se vsemu reče samo igra. Zanimiva informacija, kako je v bistvu treba prilagoditi terminologijo glede na starostno skupino, da res zajamemo vse ljudi. Ja, o tem še razmišljamo, ali terminologija, kako v bistvu se izraziti, da v bistvu se tudi odrasli čutijo povabljene, čeprav je na nek nov način pripravljena predstavitev resnih tem. Da, in v bistvu vprašanje je, kako pritegniti publiko, da bo čim večji vzorec in čim večje sodelovanje. Kaj pa recimo videli smo tudi, da imate projekte v ZDA, pa tudi mednarodno v Braziliji, pa drugje po svetu. Ali bi rekli, da je katera regija, kjer so projekti uspešnejši, pa kjer so recimo ljudje bolj zadržani? Veste, kako je to? Mi smo v bistvu v raziskovanju, tako da ne bi mogla reči, da je kakšna regija bolj uspešna v tem smislu. Kar vidim je, da je ta potreba povsod velika, da je
potreba po novih metodah, po novih strategijah vključevanja prebivalcev povsod, neka taka kritična točka, da smo prišli do neke kritične točke, kjer se čuti to apatijo, pa tudi pomanjkanje zaupanja do lokalne administracije in planerjev, tako da je v bistvu povsod imajo težave vključevanja prebivalcev v prostorsko planiranje. Tako da s tem se srečujemo povsod, bi rekla, potreba je. In to je dobro za nas, raziskovalce, ker potem lahko z različnimi pristopi eksperimentiramo in mislim, da nimamo še tiste čarobne palčke, s katero bi rekli, da je ta aplikacija pa res tista ključna. V vsakem primeru se online, internet, online vedno več uporablja zaradi tega, ker je vedno več ljudi tudi v tem času korone prešlo na online in se je bolj navadilo na te različne digitalne prostore in digitalne povezave in mislim, da tukaj imamo največ potenciala, zato tudi online aplikacije mislim, da pridobivajo trenutno na zanimanju širšega prebivalstva. Hvala. Imamo še eno vprašanje z občinstva. Hvala lepa za super predavanje. Meni se zdi ideja res odlična, no? Ker se mi zdi, da če nekoga vprašaš, prosim, dizajniraj mi, ne vem, muzej, jim je to problema, ne? Če pa ti narediš to igrivo, se mi zdi, da je večji odziv. Zdaj pa zanima me, ker ste omenili Pokémon Go, ne? Zdaj, ok, bila je korona, vsi smo doma, vse je online, a pa so mogoče zdaj se razmišlja o kako bi se integriralo aplikacijo plus, da je to neko vizualno zunaj. Torej, arhitektura je živa, ne? Ti moraš biti na lokaciji, ti to želiš pogledati in kako bi zdaj to, če so na nek način, da bi to, torej ti prideš na lokacijo in tam narišeš, oziroma obratno, kar ste pokazali za ta polja, ki se otroci učijo o degradaciji, torej, a je otrok potem tam in ima aplikacijo in si sprehodi čez ta polja. Torej, to integracijo app plus v živo. Ja, veliko, kar se zdaj razmišlja, ne da bi šli tja v živo, ampak da bi živo prišlo k nam, kar pomeni ogromno se raziskuje na področju Twin Cities, virtual reality in te predstave, da v bistvu se vizualizira vse tisto, kar je zunaj v digitalnem prostoru, da nam pravzaprav nikamor ni več treba. Ampak meni je všeč tudi to, da bi šli da bi šli ven, tako da Pokémon Go za arhitekturo recimo bi bila zanimiva aplikacija. Tako da jaz bi bila za to, da se spodbuja tudi sprehode in da se vidi arhitekturo v živo, kot location-based games. To je samo moje osebno mnenje. V raziskovanju je pa zelo dosti trenutno entuziazma v smeri digitalizacije vsega. Tako da predstavitve arhitekture v digitalnem svetu si daš očala gor in vstopiš v ta svet, ki ga vidiš in je točno tak vizualiziran kot v živo, tako da v tem smislu nam ne bi bilo treba več nič potovati nikamor iti. Vse bi si lahko pogledali iz svojega stola doma, ampak oboje je zanimivo. Kar se tiče raziskovanja in kar se tiče razmišljanja naprej in spodbujanja ko-kreaciji našega prekrasnega sveta. Ja, hvala vam. Ja, slišali smo celo zadnje čase so razni članki, da tudi je en pacifiški narod, ki hoče
v bistvu predstaviti njihov izginjajoč otok v ta virtualni svet z namenom prezervacije. Imamo še eno vprašanje z publike. Bi pa najprej še tudi omenil za vse poslušalce preko spleta, da tudi lahko napišejo vprašanja v chat na Zoomu, ki jih bomo prav tako prebrali potem tukaj. Hvala. Najlepša hvala, super predstavitev. Mene pa zanima bolj mogoče logistično oziroma glede vaše ekipe, ne, ste omenila kar par zanimivih projektov in vsi zvenijo taki kompleksni. Predvsej enih različnih strok je treba združiti, da taki projekti nastanejo. In me zanima, kakšne stroke vse vaša ekipa združuje, recimo, ne, imate verjetno kakšne informacijske tehnologije, geografe, ne vem, kakšne stroke imate vse v vašem delu? Hvala. Ja, to so zelo interdisciplinarni projekti, se strinjam. Geografi, arhitekti, computer scientists, geoinformation scientists, prostorski planerji, včasih imamo sociologe, politologe, to je to. Hvala lepa. V resnici, če se tako vidi, recimo samo rezultat, je težko razumeti, koliko napora je šlo in koliko časa je šlo v kreacijo ene take igre. V resnici timsko delo, samo timsko delo, en sam tega ne zmore. In včasih so to večletni projekti, da se pride do nekega rezultata, ki je smiseln, ki se ga v bistvu potem lahko, kjer je aplikacija, ki se jo lahko tudi testira v resnici, da funkcionira. Tako da, ja, večinoma je to večletno delo. In seveda timsko delo. Ja, hvala za vprašanje. Hvala. Imamo še eno vprašanje za občinstvo. Najlepša hvala za vašo igrivost, prav čuti se, kako ste res vso osebnostjo pri stvari. Jaz se pa trenutno soočam z enim podobnim projektom, namreč študenti gradbene in ekonomske fakultete probamo sodelovati z AMZS-jem pri zmanjševanju nesreč zaradi mikrovozil. In tukaj smo v nevarnosti, da bi izpadli pridigarski, sploh zato, ker mi nagovarjamo populacijo mlado generacijo. Zdaj, prišlo je že do težkih poškodb, tudi številke statistične kažejo, da dejansko že tudi do prvih smrtnih žrtev, ker je to novo vozilo in nismo še navajeni. Pa bi rada slišala vaš nasvet ali pa če mogoče poznate kakšne druge primere podobnih projektov, kako naj se tega lotimo, da dejansko ne bomo izpadli, nekako smo si zamislili ozaveščati, ne organizirati konferenco, promocijski dogodek, nekako tudi izobraževati ambasadorje, brošuro, videoklip, kako, a je mogoče kakšno orodje, ki ga vi zelo radi uporabljate, pa bi ga mogoče tudi mi lahko uporabljali, da bi nekako mlade probali na nek tak, kakor igriv, kakor ste lepo rekli, način uporab čelado, ne dirka, na nek način, ne se veste, da ne izpadeš preveč tak starševski. Hvala. Ja, mogoče recimo kaj mi pade na pamet, je ta experiential learning, so experience, izkušnja. Recimo mogoče kakšne vrste simulacija z možnostmi. Ne, da se predava, recimo, da je samo linearno, ampak da obstajajo možnosti, da se simulira in kaj se zgodi, recimo. Tako bi mogoče bi bilo zanimivo. Ne vem, nimam zdaj točno primera, ampak če ste kdaj za kakšen brainstorming, z veseljem sem na voljo. Recimo, ne vem, mogoče takšna kot neka, mogoče bi tudi igra bila zelo zanimiva, recimo kakšen board game, kaj se zgodi, če, recimo, what if scenarij bi mogoče bila zanimiv pristop. Samo prve ideje, ne vem, če vam to kaj pomaga. Ampak z veseljem, jaz upam, da moj kontakt je na voljo, jaz z veseljem sodelujem in sem na voljo za
razmišljanja in za sodelovanja z vsemi in v vsakem primeru. Mislim, da je to ravno tale dodana vrednost teh dogodkov, da se nekako povežemo in v bistvu izmenjujemo naše izkušnje in znanja in si pomagamo na ta način dejansko. A je še kakšno vprašanje z strani publike? Ali pa online imamo kako vprašanje? Okay. No, če ni dodatnih vprašanj, potem bi se vam res lepo zahvalil za oboje predavanje in diskusijo in za vse odgovore. In bi sedaj prešli k naslednjem govorniku, Žigi. Zdaj, Alenka, če ste pripravljeni ostati še na spletu, potem lahko se pozneje še vključite, tudi mogoče z Žigom pade kakšna diskusija. Zdaj pa bi kar prepustil besedo Žigi, torej Žiga Časar se ukvarja z inovacijami v gradbeništvu, gradbenimi materiali in prihaja z univerze EPFL, kjer je doktorski študent, torej v Švici. Hvala. Žiga, beseda je tvoja. Najlepša hvala. Hvala organizatorjem za povabilo in pa lep pozdrav z Kalifornije, da sem tudi v Ameriki trenutno. Tako magistriral sem dejansko v Mariboru iz strojne fakultete in jaz trenutno se ukvarjam z betonom, tako da bom predstavil na kratko, s čim se v laboratoriju ukvarjamo in pa kaj je moje področje. Drugače sem pa še doktorski študent do konca julija naslednje leto. Okay. So EPFL je v Švici, natančneje v Lozani, je glavni kampus, smo relativno mlada univerza, mislim, da smo pred kratkim šele praznovali 60 let, ampak smo pod isto marelo kot ETH v Zürichu, ker v bistvu EPF je v bistvu samo francosko za ETH. In pa Material Science Department pri nas je dejansko kar zelo dober in pa če ste kdaj v bližini, se dejansko splača obiskati, ker kampus je ob Ženevskem jezeru s lepim pogledom na gore in levo desno so pa znameniti lavovi vinogradi, tako da je dosti za početi. Zdaj, če bi povzel, z čim se v našem laboratoriju of Construction Materials ukvarjamo, imamo v bistvu, rekel, dve glavni smeri. Ena je, da se razvija low CO2 concrete, torej z nizkim CO2 odtisom, beton, in pa po drugi strani pa tudi se ukvarjamo z fundamentalnimi raziskavami, kjer probam razumeti, katere kemijske reakcije sploh potekajo, ko cement reagira z vodo. In to se mi je zdelo najbolj presenetljivo, ko sem začel z doktoratom, ker beton uporabljamo v bistvu že več tisoč let kot človeštvo in pa še dan danes ne razumemo popolnoma, kaj se dogaja. Tako da se zdaj komaj šele približujemo temu. Mislim, vsi vemo, da je globalno segrevanje velik problem in pa sektor cementa in betona doprinese nekje med 6 do 8% vseh izpustov, kaj človeštvo proizvede. Zdaj, presenetljivo je dejansko manj kot pa na primer sektor izdelave oblačil, ko je 10, tako da smo še kar dobri. Ampak problem je naslednji, ker čeprav ima beton zelo nizek CO2 odtis, tu mi se vidi, da je okrog 0,13 kg CO2 na kilogram proizvedenega betona, kar je dejansko manj kot pa les. Ampak uporabljamo ga toliko, da je pač kvantiteta taka. Zdaj, če želimo znižati izpuste, moramo prvo razumeti, odkot pridejo in dejansko, ko se pogleda odkot CO2, tako je, da v proizvodnji betona vhodni material je CO3 je potrebno segreti na 1300 stopinj, da razpade na CaO in pri tem dobimo CO2. In dejansko 60% CO2 je vezanega kemično, tako da dokler uporabljamo cement, ga ne moremo zmanjšati. Tako da bistvo ideja je v tem, da bi uporabljali čim več tako imenovanih supplementary cementitious materials, kar si je pa najlažje predstavljati kot, če imate vrečo cementa, vzamete pol cementa ven in ga nadomestite z glinami.
ki so vse posod po svetu, tako da je zelo lahko jih dobiti, pa zastonj so, pa ni potrebne obdelave. Tako da v bistvu že zmanjšate s tem 50% CO2, ki je kemično vezan. Ampak, ko naredimo to, imamo v prvih 2 dneh nižjo trdoto, kar pomeni, da reakcije niso tako burne, to se beton po domače rečeno ne strjuje tako hitro. In zdaj, glavno vprašanje je, kako izboljšati to reaktivnost, da bi lahko imeli iste lastnosti tudi v prvih dneh, ker po 3 dneh ni več bistvene razlike, ampak v prvih 2 pa je. In ja, cement hydration sam po sebi je zelo zakomplicirana zadeva, ker cement ni samo en material, to je več materialov skupaj, to so mineralne faze, tako da C3S, to je Calcium-Silicate-Hydrate, pa C2S, potem še imamo aluminate in pa železove spojine. In ko zmešate cement z vodo, se ta raztopi, imamo tekočino, ki je polna ionov, pri pH okoli 12-13. Zdaj, po nekaj časa po 3 urah se začne precipitation in nastanejo nove faze. In glavna faza je ravno CSH, torej Calcium-Silicate-Hydrate, ki ga jaz primarno raziskujem. Kot rečeno je glavna faza, ki nastaja v tem main hydration peak, torej ta precipitation od CSH-a kontrolira, kako hitro potekajo reakcije, ko se beton strjuje. Sam po sebi CSH je v takih nanofoil, needle-like shape in ti se prepletajo in to v bistvu strjuje in deluje kot lepilo, ki poveže potem vse agregate, ko jih imate v betonu, kot so kamni in pesek. Prispeva največ mehanski trdoti betona in je poorly nanokristalin, ima variable stoichiometry, tu mislimo predvsem calcium to silicon ratio in pa ima tudi high surface area, kot bom povedal malo več kasneje. Zdaj, bilo je šele 2017, da se je pogruntalo, kaj v bistvu je CSH struktura. Bilo je dosti idej pred tem, ampak noben model ni uspel opisati dejanskih eksperimentalnih rezultatov. In zdaj končno imamo en model. In cela ideja je, da v bistvu CSH je defektivni tobermorite 14 angstromov. Zdaj, tobermorite 14 angstrom je mineral, ki ga najdete v naravi, ima točno določeno calcium-silicon razmerje, ki je 0,83 in struktura je takšna, da imamo tu v črskastem je tak, kar rečemo unit cell, najmanjša enota, ki se ponavlja. Imamo tak calcium-silikatni layer, ta silikati, to so ta min chain, grejo neskončno dolgo, pač dokler je material tako dolgo potekajo in pa imajo to tako imenovano dryer ketton structure, torej imajo še vedno pairing silikat, potem je bridging, pairing, bridging, pairing in se tako nadaljujejo. Interlayer je značilen, ker je zelo kot klej, kot glina zgleda, imamo en kalcij in pa 7 molekul vode. Zdaj pa CSH pa je malo drugačen, mislim, precej drugačen, najbolj pomembno in to v znanosti za beton, ki je zelo pomembna zadeva, je calcium-silicon ratio, ki je v povprečju 1,7, ampak variira na parih nanometrih, lahko gre od 1,2 do 2,1. Tako da tu se razlikuje in pa min chain length, te verige več niso neskončno dolge, so krajše in na koncu prideš strukturo, ko je dejansko podobna kot ta tobermorite, ampak tile silikati v teh bridging mestih manjkajo in jih kalcij nadomesti in pa celoten interlayer ima tudi več kalcija in več OH minus skupin, ker se treba čač kompenzirati. Tako da to je bila veliko ugotovitev, kaj dejansko je CSH in to je. Tako da zdaj enkrat, ko pa imaš ti te strukture, modele, pa lahko se loti simulacij in lahko začneš gledati zdaj naprimer v okoli leta 2000 je bil velik poudarek na to, kako se vežejo težke kovine v CSH, ker bi tako, da
da če so noter, da ne grejo nazaj v naravo, ali pa za radioaktivnost in podobne zadeve. In to lahko potem raziskuje z različnimi tehnikami modeliranja, torej rečemo atomistic modeling, ko imaš različne skale, mi se gibamo tukaj na non-reactive molecular dynamics, torej je to brez reakcije, ampak simuliramo sisteme na atomskem nivoju, vendar brez kvantnih efektov. In sile med samimi atomi so po takih funkcijah, kot so Leonard Jones, ker je imel termodinamiko, tako to pozna. In na to lahko gledamo, kako stvari, naprimer tu imam surface, kako so interaction na surface, lahko gledamo, kakšne so defects različni, energije in pa podobno, kar nam potem pomaga razumeti eksperimente. Tako da primarno, kaj se jaz ukvarjam, ker jaz nisem eksperimentalist, samo simuliram, razvijamo force fielde konstantno, to pomeni skupek teh potencialov, ki opišajo sile med atomi, tem se reče force field, tako da konstantno izboljšujemo in te potenciale, da lahko čim bolj realno simuliramo gibanje atomov, kar nam potem pomaga pri razumevanju eksperimentov, to je primarno. In na to, ker imamo dober force field, pa se lahko lotimo dejanskih simulacij. In kaj se trenutno glavno ukvarjamo, je to, kaj je CSH surface, ker kot sem omenil, ima zelo velik specific surface area, okoli 250 kvadratnih metrov na gram. In je zelo pomembno, da razumemo, kaj je surface, zaradi tega, ker naprimer eden izmed največjih problemov, kaj jih imamo z starimi strukturami, je klor, ker beton je zelo porozen, klor vstopi v strukturo in ko pride do železnih ojačitev, torej do armature, pospešuje rjavenje. In betonski mostovi ali pa viadukti ali pa bilo kaj se poruši, ko je armatura fuč. Sam beton po sebi ni problematičen. Tako da, če vemo, kaj je surface, potem lahko tudi boljše razumemo, kaj se dogaja in preprečimo, da bi klor prišel do železja. Tako da, recimo, treba je definirati, kaj sploh so ti nanofoils, tako da, naprimer, tukaj imamo, so nekje manj kot 5 nanometrov debeli, ampak v dolžino in širino so okrog 100 nanometrov, tako da so res ploske zadeve, kar v bistvu ustreza CSH-u, ko ima samo 2 interlera, tako da so res zelo, zelo tanke te strukture, kar je zelo zanimivo. Ampak je pa zelo pomembno, kaj sploh je ta površina, kaj surface je, ker če so silikati, potem je to negativni charge, če kalcium je pozitivni in to spremeni popolnoma, kako potekajo interakcije z CSH-om. Ampak ker je zelo zapletene geometrije, ne moremo delati atomic force microscopy ali kaj takšnega. In edino, kar nam preostane, je zeta potential, ki ti da v bistvu eno vrednost na tem tako imenovanem sleeping planeu daleč stran od surfacea. Ampak spet, če gremo nazaj k simulacijam, pa se za simulacijami pomagamo, zdaj če simuliramo in vidimo, da imamo enake rezultate ali vsaj trende, kot vidimo eksperimentalno, nam lahko to pomaga zelo razumeti, kaj je dejansko na površini. Tako da to je trenutno glavna tema mojega doktorata. In hvala za pozornost, če so vprašanja, in pa se opravičujem, da sem malo kratek, ker sem že 21 ur buden. Hvala, Žiga, za izvrstno predavanje in tudi v bistvu, da si pripravljen sodelovati, čeprav si že zelo dolgo po konci. Torej, kot slišimo, si prav tako z ZDA, tako da si predstavljam, da je prav tako ura zelo pozna. Ja, 2 zjutraj. 2 zjutraj, lepo. No, hvala še enkrat. Mogoče bi prav tako začel z enim vprašanjem z moje strani. Torej, moje vprašanje je bolj z vidika
recimo kakšna je zdaj aplikacija oziroma kakšna bi lahko bila potencialna aplikacija teh raziskav v praksi. Omenil si, oziroma znano je, da je tudi gradbeništvo en izmed v bistvu največjih virov ogljikovega dioksida in tudi sam si omenil, da beton je en izmed virov. Ali lahko recimo tovrstna raziskava prispeva k zmanjšanju tovrstnih izpustov? Hvala. Ja, vsekakor, mislim, to je glavni namen projekta bil, vključitev tako imenovanih minor elements za pospešitev reaktivnosti, ker na primer, če dodamo cink v beton oziroma v alaj, torej Ca3SiO5, glavna faza cementa, zna pospešiti reakcijo. In je bila ideja, da če razumemo, kaj se tukaj dogaja, bi lahko kontrolirali reaktivnost. Vendar je zelo triki, ker na primer funkcionira samo za alaj, ne pa za celoten cement, ker v večini primerov retardira. Tako da lahko gledamo se opravičujem, jaz sem zelo utrujen. Ja, tako da potem lahko recimo s kvantno-mehaničnimi metodami primerjamo različne energije, kako integrira, kako so interakcije. Zdaj, če imamo cink v raztopini, lahko gledamo, kako gre na površino, vidimo, kakšne so energije, ali je to ugodno ali ni ugodno in tako ti da potem idejo, kaj se dejansko dogaja v sistemu. Upam, da je to razumljivo. Hvala. Bi prav tako še povabil občinstvo. Še eno vprašanje za občinstvo. Ja, super, hvala za izredno predavanje. Meni je bilo ful zanimivo. Sicer nisem gradbenik, s tem se ne ukvarjam, ampak me zanima, omenil si, torej, beton ima, ki ga delamo, imamo ta C2 izpust, in samo po sebi ta proces ni tok, ampak ga tok porabimo, da s tem imamo tok izpusta. Zdaj pa, rekel si, da bi zdaj z mešanjem zmanjšali, zdaj me pa zanima, kako je trajnost z tem mešanjem, ker zdaj, če se ta beton potem hitrejše uničuje, a ga je treba zdaj spet tok obnavljati na teh cestah itd. Dejansko ne, dejansko ima izjemno, mislim, lastnosti ima, dolgoročno so lastnosti dejansko boljše, kot pa če ne meša z glino. In je tudi ceneje narediti in pa manj CO2 avtomatsko proizvede. Glavni problem je dejansko reaktivno samo v prvih 2 dneh, ker ni ekonomično. Ker moraš dalj časa čakati, da lahko reši naslednjo nastroke graditi. Tako da to je največji problem. Drugače, projektu se reče LC3, torej Limestone Calcium-Silicate-Hydrate cement. In mislim, da so že začeli pilotno ga izdelovati na Kubi in Indiji. Tako zanimanje je veliko in dejansko funkcionira, ampak je še treba več raziskav narediti, ker trenutno ne moremo reči, kaj bo točno z njim čez 50 let, kar je življenjska doba običajno betonskih izdelkov, ker še ne obstaja 50 let. Najstarejši vzorci so verjetno 10-15 let. Tako da še rabimo čas. Ampak gledal betona. Hvala. Jaz bi mogoče dal še eno vprašanje na to vprašanje. Torej, omenil si Indijo, pričakuje se, da bo največ gradbenih projektov ravno v recimo temu državah v gospodarskem razvoju, državah globalnega juga. Kako pa je recimo z cenovno ugodnostjo teh novih vrst betona? Ali pomeni, da je ta beton dražji in manj dostopen, ali se tudi znižuje cena? Hvala. Ne, mislim, v osnovi je cenejši zaradi tega, ker ti moraš manj cementa proizvesti. Gline so pa jih najdeš po celem svetu, tako da jih samo izkopaš, zmelješ pa dodaš. Tako da je bolj ekonomičen. Velika prednost je tudi ta, ker ti ne rabiš delavcev uriti za nič novega, ker ga isto zmešaš, kot bi
naš tradicionalni cement z vodo mešan. Tako da je res easy handling. Ampak ja, reaktivnost je samo še zaenkrat problem, ampak na reaktivnosti se pa veliko raziskuje. Zdaj temu večinoma se deva organske ali pa inorganske polimere zraven, ki lahko pospešijo ali retardirajo, ampak problem tega je, ker se dela na trial and error bazi, tako da pač zmešaš, gledaš, kaj se z reakcijo dogaja, potem pa si zadovoljen ali pa nisi zadovoljen, pa spet probaš nekaj novega. Zdaj pa, če pa imamo mi atomski opis na računalniku, pa je enostavno pognati 2000 simulacij, pogledati, kaj se dogaja in imaš avtomatsko ožji izbor, kaj sploh pride v vprašaj. Tako da je v bistvu pospešiš fejs hitro vse. Lahko na direkten način ugotovite, kaj je idealna vrsta betona. Na nek način. Ja, pomaga. A je še kako vprašanje? Aha, še eno vprašanje. Najlepša hvala. Mogoče malo bolj laično vprašanje, ker o betonu ne vem čisto nič, ampak meni se zdi, taki projekti imajo lahko zelo velik vpliv v industriji, ne? In v bistvu take raziskave, ki jih vi delate ali pa sodelujete v njih, kako je tu z IP, z intellectual property, recimo, če zdaj v vašem doktoratu odkrijete nek breakthrough, ne? Komu to pol pripada oziroma kako, ali to mogoče vpliva na sodelovanja in koliko hitro kakšne nove ugotovitve pridajo ven v javnost, ali je vse tako malo bolj skrivnostno? A je kakšen vpliv tega potenciala mogoče tudi iz ekonomskega vidika? Dejansko je fundamentalne raziskave, oziroma nasplošne raziskave na področju cement hydration, torej kako se beton strojuje, so izjemno prepletene z industrijo. Naprimer, naš projekt je financiran direktno od švicarske vlade, tako da če mi naredimo kakšen breakthrough ali pa patentiramo kaj, ne rabimo deliti nič z industrijo. Ampak večina ostalih projektov pa so trdo povezani z industrijo, ker imajo dejansko zdaj so bili ravno zaključili, reče se NanoCem, je bil do zdaj, ko je bil taki association industrije in pa univerz. In industrija da denar noter, iz tega se doktorske dizertacije financirajo in redno imajo sestanke, ker raziskovalci tesno sodelujejo dejansko z industrijo, da jim oni povejo, kaj je najbolj pomembno za njih, kaj jih najbolj zanima. Tako da je kar dober, zelo dober synergy. In jaz bi rekel, da približno vsaj polovica doktorskih študentov v našem laboratoriju je direktno financiranih iz industrije. Tu pa imaš dva velika giganta, ko je Holcim v Švici in pa Heidelberg Cement v Nemčiji. Tako da z njimi največ delamo. Upam, da to odgovori. Tako da, če je ta poldoktorski študent z njimi, potem pa ne vem, kak je z intelektualno lastnino. Hvala za ta odgovor. A je še kako vprašanje z občinstva? Ali pa tudi preko spleta, imamo kako vprašanje? Nimamo vprašanje. Ja, prestopimo do Alenke za komentar. A je Alenka dosegljiva na spletu? Alenka, želeli ste nekaj dodati? A je na tematiko betona ali je na drugo tematiko? Ne, v bistvu sem pozabila deliti, oziroma lahko delim informacijo. Čakajte, da vidim, če lahko delim preko screen. Se vidi? Vidite, kaj delim? Vidimo. Ja, se vidi. Ok, ja. Sem pozabila mogoče za koga iz publike ali pa tam osebno ali pa online. Sem pozabila povedati, da organiziramo oziroma pomagamo organizirati konferenco, ki bo v Ljubljani
In sicer je ponavadi organizator je avstrijski, ponavadi je ta konferenca v Avstriji ali pa kje druge v Evropi, ampak zdaj prihaja v Slovenijo in se imenuje CORP, International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society, in bo septembra, 18. in 20. septembra, in koorganizatorji so iz Ljubljane tudi, prostorski inštitut, planerski, Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, University of Ljubljana, Faculty of Architecture. To se zdaj smo šele v pripravi, ampak tiste, ki to zanima, mogoče corp.at, si lahko ogleda. Imajo tudi na tej strani imajo vse prejšnje članke, so vsi na voljo, je zelo taka zanimiva konferenca, arhitekti, prostorski planerji se združujejo in razpravljajo na te teme in drugi, mislim, da strokovnjaki z tehničnih področji tudi mogoče zanimivo za koga iz publike. Ja, hvala vam. Vsekakor zanimiva informacija. Dobro je vedeti, ko prihajajo take mednarodne konference na slovenska tla. Ja, sem dala tudi v chat, tako da je ta isti, ampak če si kdo želi sam zapisati ta corp.at stran in si pogleda tudi prispevke iz preteklih let. In ja, ker je v Ljubljani, je taka izjemna priložnost, mislim, za raziskovalce in za practitioners, za tiste v praksi, mislim, da izjemna priložnost. Toliko z moje strani še. Odlično, hvala vam. A je še kako vprašanje za katerega odgovorcev? V tem primeru se vam pa presrečno zahvaljujemo za vajen čas, tudi ob taki pozni uri. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Ja, hvala za povabilo in dobro organizacijo. Lepe pozdrave domov v Slovenijo.